Hello students, today we shall learn appreciation of our second poem in 12th English textbook, and the name of the poem is Indian Weavers. The poem is written by a very well-known Indian poetess Sarojini Naidu, who was a political activist, feminist and the first Indian woman to become the president of the Indian National Congress. Apart from this, she is called the Nightingale of India. So, the present poem is all about three stages of life that are expressed through different color and cloth. So, let's begin the poem. The poem is divided into three stanzas, and each stanza comprises of 4 lines. In the poem, the poetess talks about the three types of dresses. Indian viewers are weaving at three particular times of a day. Each time and dress weaved is a metaphor symbolizes a particular stage of life. The rhyming scheme of the poem is AABB. The poet uses various literary devices to express ideas like simile, metaphor, alliteration, etc. So let's begin with the first stanza. In the first stanza, the poetess explains the journey of our life that begins with blue color. And blue color means जॉय अँड हॅपीनेस. याच्यामध्ये काही फिगर्स स्पीच दिलेले आहेत ते आपण पाहूया. बघा, पहिल्या ओळीमध्ये विवर्स विविंग ॲट ब्रेक ऑफ डे, याच्यामध्ये आहे मेटाफर आणि एलिट्रेशन. एलिट्रेशन का तर डब्ल्यू रिपीट झालेला आहे. अँड ब्रेक ऑफ द डे सिम्बलायझेस हिअर द बिगिनिंग ऑफ लाईफ, जीवनाची सुरुवात या शब्दाने दाखवलेली आहे, म्हणून तो आहे मेटाफर. दुसऱ्या ओळीमध्ये बघूया आपण, वाय डू यू वीव अ गारमेंट सो गे, याच्यामध्ये एलिट्रेशन आहे. W for Y and W for weave, and G for garment and G for gay. So this is what alliteration. Let's move to the third line. तिसऱ्या ओळीमध्ये बघूया आपण, blue as the wing of a Halcyon wild. Here we have simile. Why simile? Because we are having here direct comparison. या ठिकाणी प्रत्यक्ष तुलना केलेली आहे. ब्लू कलरची, ब्लू कलर कशा पद्धतीने आहे तर हॅल्शन पक्षाच्या पंखाप्रमाणे आहे. Let's move to the last line of the first stanza. We weave the ropes of a newborn child. Here we have alliteration and metaphor. Alliteration का V चा W आणि weave चा W. त्याप्रमाणे newborn child, it symbolizes here the beginning of life. जीवनाची सुरुवात याने दाखवलेली आहे. So this is what the first stanza. Students, let's move to the second stanza. Here poet refers second or adult stage of life. During this stage, humans are quite active. The color purple and green symbolizes ups and down, sorrow and happiness, makes adulthood bright. So let's see some figures of speech. आता यामध्ये आपण काही महत्त्वाचे figures of speech बघूया. तर पहिल्या ओळीमध्ये alliteration आहे, W for weavers and W for weaving. Then let's move to the second line. दुसऱ्या ओळीमध्ये सुद्धा alliteration आहे, W for boy and W for weave. Let's move to the third line. Like the plums of a peacock, purple and green. We have simile as well as alliteration here. ठीक आहे, या ठिकाणी alliteration पण आहे, PP रिपीट झालेला आहे, तसेच simile सुद्धा आहे, कारण या ठिकाणी डायरेक्ट कंपॅरिझन आहे. Then let's move to the last line of the second stanza. We weave the marriage veils of a queen. Again we have alliteration. W for we, W for weave. So this is what the second stanza. Let's move to the third and last stanza. So third and last stanza is the last stage, and that is death, which symbolized with white color cloth for shroud. श्राउड म्हणजे कफन किंवा प्रेत वस्त्र, प्रेतावर झाकण्यासाठीचं वस्त्र ज्याला म्हणतो आपण. दस लाईफ बिगिन्स विथ जॉय अँड एंड्स विथ सॉरो. सो यामधील आपण काही फिगर्स ऑफ स्पीच बघूया. पहिली ओळ बघूया, विवर्स विविंग सोलम अँड स्टील. याच्यामध्ये एलिट्रेशन आहे, डब्ल्यू रिपीट झालेला आहे. त्याच पद्धतीने सोलम आणि स्टील इथे एस रिपीट झालेला आहे. सेकंड लाईन बघूया, व्हॉट डू यू वीव इन द मूनलाईट चील. इथे एलिट्रेशन आहे, डब्ल्यू रिपीट झालेला आहे. त्याच पद्धतीने इन्व्हर्जन सुद्धा आहे, शब्दाचा क्रम बदललेला आहे. बघा, द ऍक्च्युअल वर्ड ऑर्डर, शब्दाचा खरा क्रम असा असायला पाहिजे, व्हॉट डू यू वीव इन द चील मूनलाईट.
परंतु इथं मूनलाईट अगोदर आणि चिल नंतर दिलेला आहे, म्हणून तो इन्व्हर्जन आहे. लेट्स मूव्ह टू द थर्ड लाईन. तिसरी लाईन बघू आपण. व्हाईट ॲज फिदर अँड व्हाईट ॲज अ क्लाउड. इथे सिमिली आहे, डायरेक्ट कंपॅरिझन केलेली आहे. पांढऱ्या रंगाची कंपॅरिझन कशाबरोबर आहे, तर एखाद्या फेदर म्हणजे पंखाप्रमाणे आणि ढगाप्रमाणे केलेली आहे. अँड देन लेट्स मूव्ह टू द लास्ट लाईन. वी वीव अ डेड मॅन्स फ्युनरल श्राउड. या ठिकाणी मेटाफर आणि एलिट्रेशन आहे. एलिट्रेशन का, तर डब्ल्यू रिपीट झालेला आहे, आणि मेटाफर का, तर फ्युनरल श्राउड सिम्बलाइजेस द डेथ और द लास्ट स्टेज ऑफ ह्युमन लाईफ. So this is what the appreciation of the poem. Who are watching first time my video, please subscribe my channel and keep watching such videos. For line to line description, please check out the link in description box below.